Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. مقدمين. Guarda che fa Neyman, dove mi muovo a caricare si attiva adatta Neyman da me. Vale, muovo a caricare uno balloon. When you have a moment, talk to Deke. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Neyman di foggia qua che va. That sounds a very good What the idea. heck? Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do?
First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deed suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Halo Juna. Once you've rescued the දැන් හරියට කියලා thestrals හිතන්නේ. and you have the spellcraft, you come and find Deke. අඩෝඩි අරුන් ගන්න බැරුණා. අඩෝ යම් එක දාලා නැද්ද? අසයි කිලි පුතේ. Preface male female අල්ලන්න ඉවරේ නේද? මට යසයි. ඊ පෝෂන් එකේ මැදෙන්නේ දැන් මොනින්ද? ඕ ඉන්නනේ ඔව් මේ අර මෙවක ගන්න එපේම මොකක්ද කියන්නේ මර බ්‍රීඩින් නැත්නම් පර්චස් බ්‍රීඩින් පෙන් ඒනට අල්ලන්න කියන සීනක් තියෙන අරනොත් සත්තු දෙන්නෙකුත් මේ මෙතනින් අල්ලන්න කියනවා breeding pets. Off on another adventure, are we? ඔන්න ඉකින් අල්ලයි. ඒක තමයි වැඩි උනොත් තිබුණලා දාන්න බැරි. මෙතන නම් ගේම් බෝ කොහෙද වයින්නේ? හැබැයි මේක අඩු මේ අරුන් ඩොල් මේ බලපන් මේ උන් ඉන්නේ මගේලා ඉන්නේ උන් මතක නෑ මට මේක වෙන්න නැතුව එතන අයියෝ ඔව් මගේලා ඉන්නේ මේල් එකේද ෆීමේල් එකේද කියලා මතක නෑ දෙන්නෙක් කලන එක තමයි ෆීමේල් එක ඇල්ලුවා Professor Howin will never believe this. කමේල් එක Arrest him on the nice Everything's all right now. හරි ට්‍රේඩ් එකේ එක්ක හලෝ මේ මොකක්ද ඉතින්ද 이거 있대. Confringo! 뭐긴데?
Ada toimii volakkeru. Ami arugi trail. Gurran kilevillä tekee kaata. Hello, do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. A bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenwell caution on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Appa ada taride igen. Ena restart tehdään. What do you have for sale? See if there's something you need. I shall hope to do business with you again. Restart tehdään. That's been a pleasure. Minne vähän mä oon valinnut? Oh, you know. Ya está, iba a mi experiencia y me llega a dar en ti. Mouse delete uno ridando, mouse delete ciri-ciri kan. Hari bagi.
Yuri speak at Pundanda and whatever. He get green at the I got that one. Hello, Bob. Kesil, Morgan, Secret and Gulu. Hello, Putha. Already. Hello, you going to Steve Lab ahead high gear. Kamu dulu. Ya. Ada gue just sekarang dia. Minggu ini gedean dong. Hogsmeade. Cross sekarang ini aneh kayak ada breed chrono. Guru tanya kayak lagi ini apa? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hello there. Come on in. Plenty to look at here. Die. Now I Being can the one conjure that a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. bees feed. एक गन दिया नंद. Shopping station. Guna ada ane. Ini kullu abi ya. Let me know if there's anything else I can do to help. Udah ada ane. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process.
come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. අඩු තව එකක් කිනවා. නයිස්. එලිකිරි. Well, අම්මට. Deke never grows tired of the room's surprises. we're gonna night We scene now at have the- the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. අම්මට අවුඩු අඳුරේම දින්න තියෙන යාළුවනි. කොස් කරන්න තැනක් හදක් වෙන්න ඕන කොස්. අද කොස් කරනවා ඔක්කොම. Hello. Me, මොකද මේ? Use the breeding means breeding the මෙතන. ආන දොර වැහුණා. හරි අම්මට මෙන්න වෙන කිව්වා. පැටි what the අරුන් දෙන්න අර හෙනි. ඕන් වෙදින්න පැටි එක. ආනේ අර ෆීමේල් එකයි මේල් එකයි හරි. හරි. Sorry වෙන්න ඕනේ. හලු සසුගේ. Manage beast. Done මේකට. Lumos. Right. 3. Hello. යන්න. ඔයාලා වැඩි කරගන්න මම යනවා. බාධා කරන්නේ නැතුව. ඔයාලා වැඩි කරගන්න. මේ කොතනද තියෙන්නේ? මේ පැත්තට වෙන්න අරක තියෙන හැ පැත්තට. සරි. මේ පැත්තට තියල්ලෙම. මේකට මේක උන්නේ. කොහොම? ආවි. හලෝ. වැඩමු ආතලේ. මොකෝ බං අඬ. Hey. Gudu suttarna okayala. Hello. බිලාටම ඔක්කොටම එකම කෑම එක දාන්න. නැත්නම් මලගෙලියක් වෙනවට.
තව එකෙක් මිස් වෙලා. සැමන් එන්න. අන්නුයි කාතියට නර දැක්ක. අද පැණිගේ ලයි තිබ්බ තව ලයිව් නැද්ද? ලයිව් නේද? මේක ඔක්කොම හරිය නේද? මම හිතන්නේ තාම ලයිව්. බැලුවේ නෑ මම අද මේ පොඩ්ඩක් වෙලාවක් ඉතලා ආවා. නින්දක් දැම්මා ඊට පස්සේ තමයි මේ ලයිව් එක දැම්මේ. ඕ ගියම්බෝ ටික. හොයි අයින්න. අම්මා මොන ගෙන පැනගෙන කන්නනේ. අර තවත් ලයිව් අන්න ඒක නියන්නේ. හිටියා කර රීඩර් සර්වර් ඊයේ සර්වර් එක දුන්නනේ කොල්ලොන්ට එන්න කියලා IP එක නිකන් කෙට්ට දුන්නා විතරයි මං අනිත් පැත්තට සර්වර් එක ක්‍රෑෂ් බා තෙන්සිය ඉස්සරහ ජාබාරක් දාලා කෙම්මත් තමයි අන්න අර වරේ යනවා එයි මෙහෙ වරේ මොකටද මං ගෑනු කෙනෙක් හොයලා දෙන්නත් දෙන්න ගෑනු කෙනෙක් දෙන්න ඔව් මොකටද මං ගෑණි කෙනෙක් දෙන්න කොහේ වරේ මෙහෙ වරේ Game Pass මේ වරේ කවුරුයි අපිට නම් අලුත් අත් දෙක ගන්න වෙන්නේ ඉතින් IP එක දෙන්න ඉතින් ඇත්ත IP එකක් දුන්න කියන්නේ ඉතින් ආයි ඔහින් හරි ලොන්තෙක් ඉන්නව තමයි ඒට වීරකමක් කරා කියලා හිතන් ඇත්තේ වයි ඉතින්. පව් ඉතින් මොනව කරන්නේ? තව එක ගේම් එකක් ඉන්නවා මේ. අද ගේම් බගිලියනේ ඔක්කොම ටික වාර. මාර ගේම් බි. හරි නේද ඔක්කොම? හරි යා. අර බ්‍රීඩ් එක කොච්චර වෙලා තිබ්බද? විනාඩි 22ක් තියෙනවානේ අපි. මිෂන් එකක් ගමු. මේක ඇතුළේ ඇවිත්ත් නෑ. Revelio. देखिए
Lumos. Aneh. Lumos. Pam 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 pam. Iya, kira nggak bisa dagang. Pegaan di malang ketiin. Aruin yung magkailan ito. Villa. I've been studying Salazar Slytherin spellbook. Meet me in the underclass. Something. Okay. Tenteanne kohin. Ani. Amal bisu. You'll never believe what I've What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea.
Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. 약간 තිතනක්ටන් පීඩිනතු වනට ඒකැනි ඔයි. What happened to the parent? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell book. Control के charge करना तो ना क्या अंका? ये यो इकने ये वो आदमी उन्हें. अब लांगो वो ना कोई बात बड़ा कि ना हता करने भी इन्हें. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. What's now? Battery change करना मेरे से control है. Change करना तो गलवान डोर. ये game पिटी में गलवान डोर. Talk Poppy after Skin Dragon for Poppy ready to discuss next to Auto and naked Emma. Aru Kurulekyon Gambala independent. Mittari town है एक नहीं एंड जल्दी Here I come. हाँ मैं क्या चल गया लोल Call the Fury මට graphic card දෙක ගුණ ගන්න පොඩි උමනාවක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් දාට Over here. කවුරු හරි සෙට් වුණොත් මට කියනවා This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg.
මේ නේම මේ මයිකේ ෆෙක් කරන එකපාරට කනෙක්ෂන් ඩ්‍රොප් එකක් කරනවා. දැන් හරිනේ. බලමු හරි කියලා හිතනවා. මම කිව්වේ නම් මේ මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක. That's a good idea. We need to You see get it? this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that 960 certainly helps එකයි to shed මට light on what we saw at the 960 tent. කාලේ Don't worry, I'll guard your මට secret as if it 1660 were my ගුණන්න own. ඕනේ. මට I මට shan't කන්ෆර්ම් press කරන් for more කියන්න හරියට. details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. ආට හෙට කම්ෆර්ම් හෙට. ඇයි බම් මේ කැරකින් එක පාට? ගන්නේ තාම 20 සීරීස් එකක් කරේ 30 සීරීස් එක මුල ටිකක් හරි තමයි මට ෂුවර් නෑ බා මම එකයි කිව්වේ බලලා කියන්න කියලා හරියට බෆර් වෙනව නේද බා දරිෂ්ටයක් අය ගන්න පුළුවන් නම් පොට්ට කරක් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ 20 බෆර් වෙන්නේ ඇයි බා ඊට කලින් මේක වල බෆර් එකක් කරනවා නේද ෆියුරි Twenty 3060 අම්මෝ සෑහෙන ගැප්පක් තියෙනවා අඩෝ මෙන්න මේකෙන් ඇලුවම උරා කී මේක ටිකක් ලොක් කරනවා ලුල් දන්නවනේ නෑ නේද ඒක පාට පොඩ්ඩක් බහ වෙන්න කරනවා ඒක තමයි ඒක බලන්න මේ මම 36 නේ 2080 ක් බැලුවේ 2080යි 3060යි අතර පොඩි මේ පොඩි නෙවෙයි 3060 වලට 2080 පොඩ්ඩක් performance තියෙන සීන් එකක් තියෙනවා Clever? How offensive. මට නම් බෆර් එකක් පෙන්නනවා Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? ඉතින් බෆර්ද බං මට බෆර් වෙනවා බං මේ මම පැත්තෙන් ඕපන් කරලා ඉන්නේ මට ඔබ්වියස් එකේ නවලක් පෙන්නන්නේ නැහැ බං නෑ බස් කනෙක්ෂන් ඩ්‍රොප් එකක් යනවා
ඊට දිහාට මේකට බලන්න එනවා අවුට්ඩෝර් යුනිට් එක කැරකිලා වගේ මට පේන්නේ. කැරකිලා මිරිද්ද. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටේබල් නෑ බා. මට වෙන්නේ මේ මොකක් කර වෙලා තියෙනවා. අයියෝ. చాలా వరద. අපෝ මේක නයිටම හදාගන්න ඕන. I actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others, and I'll teach you more about Alahamora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Return the moon. කොහෙ තියෙනවද? Lumos. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I'm sorry to say I haven't found any more. Oh, how unfortunate. I was hoping you'd found them and remove those blasted moons. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Hello. Revelio. ඌකේනේ දිහට බං මම හමතරවට ඒක යන්නේ වෙයි. මම හිතුවේ මේස එතනක් දෙයි කියලා. ඌ තනක් කියන්නේ නේද? demiguise කියලා පොඩි ස්ටේටස් එකක් තියෙනවා. ඒකට යද්දි පොඩි සවුන්ඩ් ක්ලූ එකක් එනවා. ඔබ එක්ස්ප්ලෝර් කරද්දි බලාගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය යන්න ආවනේ. හලෝ අමේලියා. අද පොඩ්ඩක් කනෙක්ෂන් නැවුල් හිතන්න එපා එකපාරට බෆර් වෙයි. යාර හින්දු කෙනෙක් කෙනා නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්නේ. Barrinne ei barritta. Videos.
ශාලා කරදරයක් නේ බං මේක. විදාරණ දෙක මිනිස්සු දැම්ම ගමුද? අයියෝ. එටර මේරි දාදාගන්න ඕනේ. කාරියන්න. අවේලියා වෙන්න ඉන්නවා ගිම්බික්. වයින යා මිෂන් එකක් කරා. තාරෙන් කාලේ ඉවරයි. යා මම මේක තමයි මිෂන් එක හොයන්නේ. පිපින්ගේ එකක් නෙමෙයි. කවුද යාගේ පොපී නේද මිෂන් එක? කොහොමද බයි මිෂන් එක? Ghost of Valhalla. අර ලියුමක් කියලාද බලමු තව. කොකිස්ද? Poppy. Can we meet the three boomstick? If it may viral with a since dragon form hunt for guy third thing. Blah. Poppy akkai mission එක. It's a video live නෙවෙයි. මම left එක හරියට. කොහොමද මේ live එක තඩියලා තියෙන එක නැහැ මට දැක වෙලා තියෙන බහ වෙන ඉඳලා. බහ වෙන ඉවරයක් නැහැ රිත්. මේ ෆියුරි අරයි මුත් නෙවෙයි ගන්න නෑ නේ බා. නෑ සෙබස්ටියන්නේ විතර සීන් එකට පොපි
ලියුමක් නෑනේ. ආයෙවිලත් දැන්. Then can we meet the tree broomstick? It may file we safe since මේ ගැන කතා කරේ දැන් ගිහිල්ලා. I haven't tried anything. I'm looking at dragon egg we took. අරුගෙන් ලියුමක් කියලා නෑ නේද? නෑ. ගිහින් බලමු එකපාර. ඒකට නේද අර ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා ආය ට්‍රී බ්‍රූම් ස්ටික් එකට නේද ගිහිල්ලා නැද්ද? විතර නේද යන්කෝ බලන්න. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. මොකද්ද මේ ට්‍රැක් වෙලා තියෙන මිෂන් එක පොඩ්ඩකට ඒක අන්ට්‍රැක් කරන්න මොන කරුවක්ද මේ? Glad you came. I wish I had the courage to go into the forest. මොනවා? බනිසක්. අර බඩගින්න උත්තාවට. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? මෙයාගේ ලියුමක් I කළා. did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Speak Dorothy, Upper Hogsfield. Okay. Matten tone දාලා දෙකෝ. අර ආර්සී ගණක් යන්න දෙනවා කියනවා. Amelia Badder. Baddergedia. Badder Pumbler UDA area. UDA. UDA.
මෙන්න මේ වාරේ ඉන්නේ කොහොමද දන්නේ නැහැ නේ. පියුරු මේ වාරේ ඉඳි දන්නවලු. දෙන්නේ. Leviosa. දෙවියෝ සාදින්නෙත් නෑ ඒවටලු. මේ කොහෙද යන්නේ කියන්නේ ආයි. Does it get any more cozy than Hogsmeade? ස්ටල්ත් යන එකට හේන්නේ නැති. සිරාට්. අඩ ඔය වගේ චෙස්ට් අම්බානේ විසිකුණා අය කොහොමද මන් දන්නේ නැතුවක. මොකුත් නැහැ නේද වෙනද? ඌනේ දිනක ඉන්න ඕනේද? නෑ උර. අඩ බලපන් මට ඔය වගේ චෙස්ට් විසිකුණා අම්බානේ කියකෝ. Revelio. මේ බලන්න මේ විතරක් තියෙනවා. Hello, Amora. ඔච්චර දෙයක් ඉදරව නම් බැරි ඒවම් මට. එහෙක් දී දිස්ටල්ට යන්න ඕනි කියලා කවුද දන්නේ? Mine now, demiguise. Revelio. අන්න. තිරිසනා ලයිව් එක ඉවරද? සිරල් එට ඩිමවුඩ් නැද්ද ඉස්සර? නැති වේද? කොයකද මුල් ඒකනේ මත් හිතේද දායි කියලා මුල් ලයිව් එක. අම්මට සිරි ටයිගර් ඔයාට පොඩි අකරතැබියක් වුණා කියලා වංචක් ආවා. ඔයාටදී වෙන්න ඕන. විශාල කලින් මං ඉඩිය ඔයිසේ මං මේ එහෙම නිදාගන්න ගියා පොඩ්ඩක්. දන්නේ නැද්ද? ඊමුණරිත් අදී පූසෙක් ලෝල් මම චැට් කර හිටියා බං. ඔය ඉතින් කොහොමද මං මත් ආවනේ මේ අර මොකද්ද සර්වර් ඩවුන් කේස් එක. ඒක මේ තාම ඕපන් කරලා නෑ නේද හරියට අර දන්න කට්ටිය විතරක් ගන්න සීන් එකක් තියෙන්නේ. මොනි හොල මොක ඇයි බම් මේ පයින් යන්නේ? බේබා Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Excuse me, did you say something about a Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Do you think Bardolph may have simply run off? No.
Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. ඒක Perhaps shape she කළා has දෙන්න. some insights that I don't. I can tell you that මාව Bardolph දන්නවා was කියන්නේ? last seen in the forest wearing a මම ඔයාව දන්නවා particular කියන්න බිහිල්ල. woolen jumper. One that Claire knitted herself. මේක උඹට වසද? Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Revelio. This looks intriguing. මොකක් කියනවා? දිග දිග මේ. මේකට චෙස්ට් එකක් තියෙනව නේද? ඔයද 100 කිව්වට රන් දන්නේ නැතුවේ. දානි දෙන කෑම නේද මේ කියන්නේ. ඉරාවට යකෝ දානේ දීන්නලු කෑමක් කවන්නේ. මේකට වසද මොනවද මේ කියන කතාව? Mine now. Alohomora. Alohomora. මේ ඊළඟ එක අන්ලොක් කරගන්න ඕනේ බා. අර ගෙවල් තියෙනවා ගම්මව තව එකක් හම්බ කරා නයිස්. මේ මොකද්ද තීක බුන්නවත්. Revelio. Okay, වලට සුදුව දැන් දෙක දෙකක් තියෙනවා නේද? සුදුව දාලා සුදුව. ආවකෙම නගරෙම සුද්ධ කරා අයියා. තායි කවදා ඉද කවුද? මට ටෙලිටිකින් ගහලා දෙවුත් වෙන පොඩ්ඩක් බලන්න. Alohomora. Revelio. Boleh ngalah ya kalau kau lagi minyak ya. Enggak ada kau. Ada kan. Ada kata yang kari otak kamu ini ratu pada. Weh. Ini kan awalnya kan nih ambil. Mesti tak betul. Yang bilang ni, oh magi berhenti. Revelio. Udah, begitu. Game table. Tiling ya, gue udah nggak tahu. Revelio. Revelio. Ini nak apa tadi tiling dah aku ya. Incendio. Aduh. Revelio. Aduh, pengen lagi aku. Lumayan tak.
Ayyan. Better again, good in bullet. Hey, you. Googles. Này các cái cái mô thôi. Wonder who lives here. Ayam paint apa ini balot? Attack kan itu micu tu rakah, hai. Ah, betul. Revelio. Dia saya wah. Dia ni ayen. Ustu dok. Sayur. Mata flying tina tu megi puluhan ne. Discover the apa? Oh, mana tanya pindah ni? Ah, pindah. Aroma darhate. Pina. This could prove dangerous if I'm not careful. All of chickens. Lucas, to tell us. Oh my god. Confringo, Incendio. Oh my god, laying area ni dulu. Is that Inferius wearing a heavy jumper? That must be Bardos. Bardos woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Muli. Ready, like. So, better fire. Fire damage. Ini malah aku pun lupa. Terlebih no ya. Revelio. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers. A plan, something to do with him. Hello. Oya cricket kya live रहे थे? कौन देखने live है दाल दी? हाँ नहीं सांदर हुआ ये तो कोई ही बट नहीं मेरी थी कोई बुरा गेम बपिन्नु आया नहीं गेम बपिन्ना इवरा दिया भाई क्रिकेट के रहे सेकंड रीच चुनावी गेम मक्कल है क्रिकेट अभी ने गेम बुने यानी गेम को मेगी इन्नो इवरा दिया कोड ध्यान रखिए रिपोर्ट आलू रिपोर्ट वो कौन आदमी है कराने
Game back dia bella ya. Nene au minto ma pennanda. Miki no tani game back. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Hello. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. I couldn't help it over here. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Bardolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. Yeah, have the list. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. I am unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. මේසකන්ද එක මේසේක වගේ ලකුණු නැත්තේ ඉල්ලන් කවුද ගිහිල්ලා නෑ ලු මේ මොකද්ද මේ අනේ මට බැගියවන්න One of Ranrock's camps, exactly as Madame Beaumont described. ඒ උන්ට මෙව වෙන්නේ කොහොමද? නේ මේකෙත් මම හිතන්නේ තව දාන්න දෙනවා ලෙවල් එක. ස්ටෙල්ත් වලත්. Wizards are running scared, as they should be. ඵලයන් මුඩ යන්නේ. Over here! How nice of you to stop. Hurry. എന്തും പോട്ടെ എന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തും പോട്ടെ That's it. Bye.
One count down. One more to go. Revelio. මෙච්චර කාලෙ වගේ මොකද ඇත්තෙන්ද නැද්ද? අයියෝ. මම මෙතන මොනවද මම මයින් කරන්නේ? මේ මුංගේ අර මේ කන්නේ දුරට අවිල්ලා තියෙන්නේ. අම්මට මේ මුං ගුහාව ආරලා යපු. Kachkuchia. Kachkuchia ඔක. ওই මියා අතන තිබ්බ මැෂින් එක නේද? අර පොළව හරන් යන උන්ගේ. උන් මාර ඩයිල් යන්න බා. අයියෝ. Regret coming here. වෙරදි මගුල නෙබුයි. ලොකු ස්ටටලස් එකක් ගන්න නේද ටයිප් කරන ඉදියට නම් වෙයිලා ඉන්නේ බා කියලා අඩු කියන්නේ. අඩු මේ බලහන් උන්ගේ මේව හාරන මැෂින් එක. කවුරුත් නෑ මේ කවුරුත් නෑ. I've never seen a sword like it. Such arrogance. Someone's here. I won't. Just here. Aduh, sunan. Aduh, dekkada. Aru dekkada mun mer lagi. Revelio. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Ibalang item එක. Meditation select ගාලා මැෂින් එක උඩට නගිනවා ඇත්ත. උසත් නෑනේ. වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මේක අතුලට යන්න බෑ. බෑ. මේ ඔය දිරුනේ. අතුලට යන්න නැති ඉතින් ඔටෝ යන්න මේක කරන්නේ නැත්තේ. Manta. Not sure how I'd fare in a little place like this. අඩ ඊට උන්නේ පදින්න පුළුවන්. I do hope my brother is all right. Hello, Madame Beaumont. Good news. දුරස්තවාල තාක්ෂණ වැඩ කරන එහෙම වෙන්නේ. You cleared them out. How? Interesting. අයියෝ මොනවද මේ? I just surprised them. Come on, I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? What are you looking for exactly? Thank you. Sincerely. Oh, I do hope my brother is all right. Marvellous. I could always use more of these. Thank you for passing through.
Sheila, hey. Make a level key. When you take this room, blah blah blah. Oh, I do Buy hope me my material brother is karana. all right. Negativa. Eran collo a Thank you for via. passing through. Revelio. 기다려가 스테각 뛰는 바로 먹은구나. 아는 게 리그만 끼운다. 아니 연비 이기사 있어. Det var miljoner mil. Revelio. Hari, boleh marun. Aduh, kavya stream juga harus. Oh, kavya ke meme juga kayaknya. Cricket kayaknya superior. Amang ngai liu mak kau itu kan cai liu orang tu. Aduh ni emang mungkin ni dah liu mak le ada. Nanti sports tu kati. Langka ya nama ni itu cricket tega. Udah match tiga kali ni. Medium tiga pasti boleh. Boleh mission active ni. මේක කම්බුණානේ ඒකද වෙන දෙයක් නෑ නේද දෙකයි තියෙන්නේ 9ක් දුවිදවන වගේ It's like a place right out of a storybook. Hey, mama, mission එකක් දාගත්තේ නැති මොන කුමරකද දෙකේ මම. Okay, all three gumbat plants use the දැන් මට මේක පුළුවන් වෙයි. මයිලා මොනවද තියෙන්නේ? එකක්වත් නැහැ ගියා. මේක කඩයක් කොහෙද තියෙන්නේ? අයියෝ මම බැක් එන්න බා. ඒ ළඟ පාතක තියෙනවද නෑනේ අරකටම යන්න එනවා. මේකටම යන්න එනවා. බොක්ස් මේ. මේක තමයි දැනට තියෙන මිෂන් ටික ගාව. මේකට යන්න ඕන. Pippins. Bang ada gitu tuh. All roads lead to Hogsmeade. Bada gini mata. Lul. Aduh grafik kadu hinda pindah nih. Akka මේකේ ඔව් හෙට එන කතාවක් කිව්වා. Well, what say
we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Doors always open. You be sure to stop by soon. Gandhi. Ada bener ni gagahan baik tu pada gila. Nak kita apa? Ini apa kata? Nice, dah mau ganti keren ni. Acquire all 3 combat plants and use them. Ni kan use kan kita ni kiri ni. Apa pintu di mana nanti kita ini pintu di mana ada ruin ni. Use them. Dapat terbilang. Balik ke dan ini ni. Oh ni kau dah kecil balik ke mana? Tu nama dah lu ni baik ni baik maru kera kira lagi kera yang baru. Ada memang goblin camp apa yang baik tanah hari. हमें ट्रोल लाएगा ना क्या ना हरे हमें ट्रोल लाएगा टूट चाहे ना गांड हो नेता आप देखने के लिए कुमर ले Upper Hogsfield. Now, where? I should investigate. Abandoned long ago. Feed a beast, or it can feed you, if you get my meaning. Oh, look, now you got anything. Musik. Ah, sirad. Ada visitan lah, ne? Burgian dewan kaya. I swear, none of you have. Oh my god. Hello. Mega dala. Mega dala. Brilliant. Oh, gee. Tadi jadi mengadakan ada troller orang kakak tahu misalnya tiba mana mana guys dan mata kini panggil pemikiran tadi dengan cestek kan dan tabu gitu hari cestek hari garlic ಎಲ್ಲದಾನಿ ಇರ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಪಲ ಚಿಟಿ ಸಣ ibu kan yang ready kuno harap ya Tapi yang mau
Imagine how එයාමට inconvenient හිතට travel was අරන් දැන් before කිව්වා. I invented. ගෙදර වැඩි ඉවරනක් ඩිව්වා. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. Oh, it's you! උයි කේන් ගන්නවද? Perhaps a hybrid. I finished the activities you signed me, Professor Garlick. Wonderful. Garlic. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Mind the plants better. Look at that. You're a natural. Confringo. Flipendo. Incendio. ඒ වෙන්නේ මේක අපිට පළවවන්න දුන්නා හින ගහනවා දිහා බලහන් නිකන් තියෙන කරට ඉලු කියාම්ක දින්න ඇදු යුට්ටේ පොඩ්ඩක් මිෂන් ගන්න කලින් මේ තියෙනවා ගන්න ඕන acquire use invisible potion use double potion against enemy okay potion ගන්න යන්න වෙනවා කඩේට made potion kade megadu aviti මට කොහොමද ලොකු කියාස් හරියන්නේ නැහැ මං අර කොන්දර දාඩිය දානවා අර පිටපස්සේ නිට් එක වගේ තියෙන පුටුවක් බැලුවේ Does it get any more cozy than Hogsmeade? Yeah. Hello there. In the market for potions, are we? In the seat, oh, we got them. What can I do for you today? Ado mugi miwa background. හැබැයි බ්ලූප්‍රින්ට් එක ගත්ත නහරි නේද මට හදන්න පුළුවන් දැනට මේක ගමු මොකද මේ සල්ලි නෑ ඉන්විසිබල් පෝෂන් එකයි wise decision thank you මොකක්ද ආයි ගන්න කියලා තිබුණේ මේකද ඔය මේක අර දෙක ගමු හිමිචරි මෙතනට 1200යි අඩෝ නේ බං ඒක ගන්න නම් ආසික පරාද දැන් කවන්න I hope to see you again farewell for now Invisible එකයි යරගයිනේ. Okay. ආයෙ වලියකට. හොඳ දාඩුවකට පිටිපස්සේ මිස්සේ එනේක ගන්න දාඩි දාන්න එක කවුට් වෙනවා. ඔව් මේ කුෂන් හරියන්නේ නැහැ මට. තිරිතන ඉන්නවනේ මට මේ නිකන් මුලින්ම ගන්න පුළුවන් හොරර් ටයිප් එකක් හොයලා දීපන්. එකපාර නිකන් අර හොඳ ගේම් එකක් කියන්නේ බා මම ගහලා නැහැ කියන්නේ. ජම්ප් ස්කේර් එහෙම අඩු ටිකක් හොඳ එක. ආයේ නේ අරව නම් ඒ බෑ. පිරියයි වේ මට එහෙම ගේම් නා. අර ලේ පිරා ගන්න ඉන්නවා. අනිත් එක රස්ට් එකෙන් කොහොමද තියෙන්නේ. දාඩි දෙන ඕනේ. Hippogriffin නෙවෙයි මම වලියක් හොයන්නේ අයියෝ ඒක නරනේ
මේකට යන්න. හැබැයි ඒක අර ලොකු ඔලකට තියෙන අර ගොඩක්ම පිටිපස්සට නමන්න බෑ. මම දන්න ධර්මයේ. I'm most pleased to be included. මේක ගේම් පික්. මේක චූටි ගේම් පික් ඉන්නවා. ප්‍රශ්න ටීවී හොඳ නැද්ද පටන් ගන්න. පාන් කෑල්ලක් නේ පාන් කෑල්ලක් වන්න තියෙන සිරවල. ප්‍රෙසිඩන්ට් ටීවී ගහන්න පොලේ තං ගහන්න ඕනේ. දෙක සීරියස් සම්මානක තියෙනව නේද? අන්න ඒකනේ වැඩේ. වැද්දකින් පටන් ගන්න වැඩක් නැහැ. ඉන්විසිබල් පෝෂන් එක ගහමු ඉස්සර. අපි හරියද? කොහොමද ඉන්විස් පෝෂන් එක? මේක නේද? ඉන්විසිබල් පෝෂන් එක මේක තමයි. හරිද? මේක ගහමු. Hey, what the fuck? වෙන ගන්න ඔය ඉක්මන් ඩිවර් වෙනවනේ. ගොඩකලා අච්චින් කොස්සොස්සලා මෙන්න. Seems we may have thought we'd forget about that copper helm you stole. Slippery little street. මොකක්ද කොහොමද මොස් එකක් දෙන්නේ? වැරදි. අඩු අර කැපුරු කරලා දැක්කද මේ පෝෂන් එක? මේ මොකද මේ? පොලේ යන්නේ ගානකට පර්ස් එක. අඩු අඩු පර්ස් එක නෑ. My bite is bark. 오케이 quick 온다. ඇද්ද බට තිබ්බ පොඩි කෙල්ලරිය මම. ඇවිත් ප්‍රෙසිඩන්ට් එකේ තියනවා නේද ඉන්න සීරියස් එක. එමුණු තීක පටන් ගත්තොත් මම ඊග ගන්නවා මන් දන්න පිස් එක හරියට හරි සෙට් වුණා. ප්‍රොෆෙසර් ෂාප් ෂාප් කොහෙද ඉන්නේ ෂාප් මෙතන ඉන්නේ ෂාප් කැල්ල මතක් කරන්නේ අර බඩගිනි කියනකො දැම්මට තීරිසනික් නේ. Nice to see you, my young friend. friend. ගේම් සටක්ද කොහෙද ෂේන දැනට මට නම් වට්ටාද සීරීස් එහෙමද එන ගම් මං ගහලා නේ ඒක තියනද බං අර මං අපිරියයි බං අර පිරාගෙන ඉන්නේ උන් ඉන්නවද ඒකත් මට මතක නෑ until dawn එක ගහන්න පුළුවන් ඉතින් මගේ ඉතින් මේ ළඟදී නේද until dawn එක ආවේ නැද්ද එහෙනම් ඔය මං ඔය කියන ටික බැලුවා බං මට ඔය පෙලක් කියවගේ හිට නැතර ලී විරාගෙන මරණ සීන් නේ බං මං ඔය රිද්දල් වලට කැමති නෑ හුයි මේ බලන් ඉතින් මොනොත් ජම්ප්ස් කරා පළයා කියන්නේ
Have you finished your assignments? Yes. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Jumps කියත් එහෙම ලොකුවට අවුලක් නෑ අර ලේ පෙරා ගන්න මගුල් නැති එක. හැබැයි මේ ටෝච් එකක් නැති එකක් නම් කියන්න එපා මල වයින්නවා මට මේ Very good. ඩිස්ප්ලේ එක ඩාර්ක් වුණා වුණාගේ. Have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom for your sake and that of everyone else. මට පේන්නේ බැරි දෙයක් තමයි හොරර් ගේම් වල ෆ්ලයිට් එකක් ගන්න නැති එක. ඕල් මට පේන්නේ නැහැ වෙලාවකට. Oi. Don't seem ready. I got the balloon until dawn already. General එක හොයාගන්න රීමාස්ටර්ඩ් එක නෙමෙයි. ඒක 10ට. එහෙනම් ඒක ගම ඒක ඇති හොයාගන්න පුළුවන්. අම්මට මේකට correct. Will guide switch underground the harbor. ඒ මොකද්ද? ඊගොයිද? What the? ලොල් මවුස් එක අරකට ගිහලා ගියා. ලා 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 ලා. තින් මේ බලන්න until dawn එකේ ඔරිජිනල් එකක් හොයාගන්න තියෙදි කියලා ෆොරන් එකක්. පිට් ගර්ල් එකේ තිබ්බනම් මොකද? පිට්ටයියගේ පිට්ටන්කි දැන් ඔයන්ට ගිහලා ඊළඟ කන්න ඕනේ නෑ පස්සේ බලන්නම්ම You can't imagine how it was before I invented flu powder. Dang dang da dang 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 da dang remastered එකට මේ ස්පෙක් කොහොමද දන්නේ නේ ඉල්ලන්න බ්‍රේක් තිරිසන් වැඩනියක වෙන්න මවුන්ට් වෙලා යන්න බැයිලු මොකද්ද මේ Ma bootu da. Ma green ආවේ. Lumos. දැන් මොනවද වෙන්නේ නේ කලෙක්ට් This is the underground harbor. Revelio. අර ටින් ගෑවා. ටින් ගෑවේ කොහෙද? ආවෙද? අනේ උතුරට පයින් ඉපා වෙන ගෙව්වා. අඩු බයි එකක් තියෙක නැද්ද? යා සයි කීටි පුතේ.
හරි නේද? ආයි බෆ වෙනව නේද? මේ අද වැස්සත් එක්ක වැඩිත් එක්ක ඉරෙද්ද. වැස්ස එක නම් හොඳයි අයියා ටිකක් කරි රත් වෙනවා මේ ටිකීම. ආමයි 12යිනේ. අර කොටා මොකක් හරි වැඩක් තියෙනවා කිව්වා මට. Incendio. යකෝ ඒක PC නේ. පරණ එකද? මේකේ මොකක් කරන එකක් තියෙනවා වගේනේ. Lumos. කොටුව මේ සෙට් එක කරවා එක. එක දෙක තුන. මේ තුනද? එක දෙක තුන. අපි හතර ලුල් යකෝ ඉසෙට් එක කරවා ගිහලු. මොඩයින්. එක දෙක ඒක කොහොමද හොයන්නේ? මේකයි හඳයි හරි. තුන එක. මෙතන තියෙනවා හිතන්න. අඩුනේ. මේක තුන. Incendio. Lumos. උලකට. ඒක පැත්තක් පේන්නේ මලම කෙලියයි. අපේන. තුන මේක එක. මොකද? ඕනේ රීමේක් PC එකල තියෙන්නේ. හවරේ. එහෙම තියෙන්නද? මිනිමම් කෙලිම මගේ එක ඉල්ලනවා කියලා ඉතින්. හොයියෝ. කොහොමද මේක බලන්නේ? undefined එකක් හම්බුනේ කියන්කෝ. Revelio. Idea generator current part 160 RAM CPU i7 SI i7 14 එක උලන්නේ උල process run ගාටයි ගහන්න පුළුවන් minimum තියනවා. Lumos. අපි යන try කරන්න තරමට data මොකක්ද කියලා එනවා කියලා එමට උඩ download වෙන්න යන කල් යනවා එච්චරයි. start වෙන්න ගණී දන්නේ නැහැ. ඔව්නේ start වෙන්න ගණී දන්නේ මේකේ වගේ වෙයිද දන්නේ නැහැ. දැන් මේකත් මේ මේකේ මට system requirement මතක නැහැ. උඩට දෙන්න තියෙන්නේ. load. Hello. Book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Me? Looking at the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivial. I would argue that no knowledge is trivial.
Hence, I have created a small quiz, just for fun, Oh, yeah. focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Oh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. අනු තුන්වෙනි මාසේ පටන් ගත්තා. ඔලිවල් පටන් ගන්නද වෙන්නේ දෙහිට දාන ඉද්දද? A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before ಈ the ප්‍රශ්න invention අහන්නේ of the golden පිස්සුද? snitch, එයි. which magical creature was used in a game of Quidditch? මලම ගිලියේ. Golden snitch නේද? The golden snidget. Correct. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. ප්‍රශ්න Which අහන්න ගත්තා potion යන් මල is ගිලියේ. commonly referred to as liquid luck? අපර liquid luck එකට මොකද්ද? which potion commonly you වල දන්නවද? මල ගිලියේ. which potion is commonly liquid luck එකට මොනවද ගත්තද? මර ෆිල්ම් එකේ තිබ්බනේ මොනවද මතකේ නෑ. අර හැරියද කොහෙද? gun like stretching the පොලිනිකද? Felix Felicis. Well done. Oh. Since it Alright. makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The tale of three brothers in which magic yes deadly hallows ඊ මොකද්ද මගේ හා the tale of the three brothers which magics deadly hallows The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? අප්පට අර තඩි බුණ නම් මොකද්ද? ස්නිච් නෙමෙයි බල්ජ් බර්ග ක්විඩ්ෆීල්ඩ් ස්නිච් කියන්නේ චූටි එක බල්ග කියන්නේ අර තඩි බෝලේද? බැටිං ගන්න කෙනෙක් අර තඩි එක උස්සන යන්නේ ෆිල් වෙන්නේ නැති ඒකේ නම් දෙක නෑ දිල බල මට මතක නෑ The quaffle. නම් දන්නේ නෑ That's right. හරි When a chaser throws the quaffle through one of second three biggest hoops in a thing. Quidditch Yeah. match, ඒකෙන්ද their අර මේ team's awarded බෝලයක් 10 තියෙනවා. අර points. බැටිං ගන්න බෝලයක් True තියෙනවා. or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True or false? Polyjuice potion allows drink change spices. ඒ polyjuice කියනවා. මේක true the false? Change spicy. True. Okay. True. Actually, the answer was false. අපි උඩ While වැරදි එක බා. Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be Hermione used to pose change එක්කුනේ. species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. ඉතින් එහෙනම් වැරදි මිනිස්සු එමානි පූසෙක්කුණා I නම් have ඒකේ. plenty more questions Spicy I can නෑ. ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. now පොඩ්ඩක් I ඉන්න don't මම have රෙජිස්ටර් time for a එකක් quiz ගහගෙන at the එන්න. moment. Let me know if you change your mind. I put the book. මේන් වෙනකොට ගිහින් આવත් හරි අයිද බලන්න. උන්ද දැන් හරියද බලන්න. ඒ ගේමින් CD එක කිව්වද කියලා වැටෙන්නේ නැද්ද වගේ? තාම සවුන්ඩ් එකේ නේද? ආයෙත් මට බලන්නත් බෑ කියන් පිටිපස්සට ගල්ලා. Book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. හරි නේද?
Revelio. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Lumos. book එකකින් කොච්චර කම්ප්ලීට් කරාද කියලා නෙවෙන්නේ. ඔව් අතර නම් වෙන්නේ book එකෙන් කොච්චරක් දීලානේ. Open sesame. Laggeනවා hayyu. During the class day. Yes I. Mana bimen mah itu ada budi kan lagi dia. Abi aku lihat dulu. What the? Settle down. Settle down. Eh? Transfiguration, as you may be weary of hearing, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Toing, 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 toing. Transformation. Duh, kapega ni korek. Assalamualaikum. Beautifully done. Assalamualaikum kita dengar. Hello, Weasley. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the room of requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Professor Black Calls. Black Calls. Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. You dismiss. Okay. Ini kita biar lalu ini gagal boleh. Well.
random දෙකම වෙන්නේ. ලැබිද වෙන්නේ. අන්න මේන් මිෂන් එක ඇක්ටිව් වෙලා නේද? දැන් උගුල්ලු කරන්න පුළුවන් කට්ටිය. ඔය මේ සයිඩ් මිෂන් තියරම් පුදු අම්බි. මේ මේන් මිෂන් එක වෙලා අනේ මිෂන් දෙකී ගන්න තියෙන්නේ. අරුන්ගේ ලියුමක්වත් ඇවිල්ලා නැද්ද තාම? විතරේ ගෙන ආවේ වෙන ග්‍රාමයාගෙන ඇවිල්ලානේ. So this note of forest I'll expect forest forbidden forest. He active නැත. මේකේ පෙන්නන්න නෑ. මේක ක්වෙස්ට් එක දාගත්තා වෙලාවකට පෙන්නනවනේ. බලන්න මැප් එකෙත් බලන්න. නැටි play button. Golden first කොහෙද බන් තියෙන golden first උදේද? මේක නේ. Hopefully. Golden first නේ. Hidden. Hidden. Stay back. Sebastian ini dia මේකත් තියෙන්නේ. Sebastian sitting near there. Oh, මේකලෝ. අය නිත්‍ය ටික කාලේ. නැටි නතරේ දෙකට යන්න ඕනේ ඒකට. You are here. Hello, Is this Mr. Brickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. My husband. What will I do? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... When my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far.
But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? What I'm going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Aloha, Mora. Revelio. 아니 내가 하는 거 봤을 때 도피였던 거. 그거랑 우리 도피였. 아니네. 역시 내가. 아 참, 마스터리는 내가 다 열심히 그리 하는 거. 이게 뭐야? Hello. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! Archie. He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Dragon King here. Revelio! There! Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Hello. Where are you? Where are you? Oh, I can't do it. Revelio. Wolves! Prepare for a fight. Expelliarmus! Incendio! I hope Archie
Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelia. Archie. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Thestrals. They are beautiful, are they not? Hello. You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Revelio. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. What does it tell us? We locked that brazen child up well. That obnoxious little fella is right here. Is that you, Lord? Put me down. Treating me like I'm not a proper lady. They got what they deserved. Archie. Udah ini aja manda ke bitter diati. Archie. Ya ini ada Archie. Mereka tadi dente aku nak ngomong tu. Agi dari. Ayo. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little.
Hush now. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. We should release him. Revelio. Ini digirana dia. Billy Uncle. What was that sound? Baru kan juga tu. Billy Uncle. I shall cast my eyes closer. Best to be sure. Perhaps it's dinner I'm hearing. No, I'm not hearing things. Billy Uncle. Kau tadi ni ya. Ada tiga tadi. Rental team. Aduh, ini pun bukan keluar. Aha! Abi ni. Aduh, dia. Ini Aduh, ni aku lagi yang kapal. Tunggu, udah baik. Don't do that! Uncle. Is that? Dah boleh. Karena Haji kan. They got what they deserved. Haji. Tapi Haji. Please, I need your help. Archie? Yeah? Archie Bickle. Haji ya. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, Revelio. I'm so glad to see you. Haji dia tadi. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Aloha Mora. Haji mah kita magic cakusel taruh dari lain. Haji ni siya ni kin. Haji ni siya dari lain. Haji udah terus kayak ni. A man called Harlow. Haji ni mudah. He killed my Plastic father. surgery We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. Haji We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Haji yang mau ya kan yang ni. Haji. Hello, Haji yang ni. Archie, you're here. Ya kan, macam lah tadi dengar you di ni. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Haji yang mana kan? Mr. and Mrs. Raid. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Why say them? I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you.
And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. අර මිත්තරේට මොකද කරන්න කියලා කියලා නෑ නෝ ඔයගොල්ලෝ දෙවි තම ගහනවා දැන් මම මේකේ තිරිසන වැඩකින් අන්න මොකද දැන් මම ඊටම කිෂු කරි දෙන්න ගියම 49 pens Keep the uncle. Among Us 3D ගාවද? Among Us මට සෙට් නෑ මම ඒකයි පාඩු හිටියේ. මට බොරු කියන්න තේරෙන්නේ නෑ. ඒක ගේම් එකේ පුරු කියන්න බෑ. අදට අහුවෙන්නේ. ඩොම්පට කියන්න තේරෙන්නේ. මොකක්ද අලුතෙන් අම්බු මොකද මේව දාගන්න තුනලා හින ගන්නවා තියපන් ප්‍රමාණය डिसाइड नहीं करना पूरा बनाते हैं और बने बने एरिया में क्या ये यार वो पेट क्या हालत देती थी यहाँ बल ऐसा ही होती the uncle बैठिए क्लेम करूँगा ना बेरू आया ना बैठ जाओ क्लेम करूँगा तुम दिन ना तोड़नी दहीड़ी सही बोलता है ले जाओ ट्रैवल करवा जा बैठी जाओ नहीं ठहर जाओ Halo, peti jauh ada, anda peti tinggal. Jadi ada kamera di dalam. Kau mau dulu ni? Ah, awak kan. I should let Deke know about the newborn thestral. Aduh, dia tak bilang dulu ya, saya kira betul. Tapi dia ingat be, ingat kan? Dulu, tapi dia ingat be, mana? Ibu kau itu ni, kiri pun dah ambil ni ada, tapi ingat no. Waduh itu kan. Waktu itu orang main di sini kan hit itu. Big ID. Jadi gala.
Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Aduh, Deke, what a bang. Phoenix lain ni tana. I'd like to ask you about changing the room's Change room ambience. karana betul Of ne. course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Udah ada tahu saya rotor bibit ni dia bang malah ke dia. Almost uyaku permission nanti report the back ini report kan dia kira kenapa ini kau hidup apa අර ඉස්සෙල්ලා ගියපු එක නේද? මෙතන එක්ක නෙමෙයිද? බැලුවෙත් නෑ නමක්වත් යසයි. ඉදස් ගානක් යන්නේ තියා කියසයි කිරිපුති. දැන් the track ඉන්නේ ඒවා. මේ මෙත අයියෝ අප කී අර විකුණපු එක්කෙනා නේද අයියෝ ඔලු කොටුවේ විකුණන අක්කනේ මේ ඇන්ටි නේද උඩයිනේ මිරිද්ද චාර්ජරද Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? චාර්ජර් ආමින්ද මම ෆෝන් එකට චාර්ජර් එක ගන්න Perdine. Me. Oh, I do hope my brother is all right. Madam Beaumont, I believe I have some news of your brother. Badolf? What do you know of my brother? I have heard yesterday he resigned I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? Oh, Badolf!
යන්න දෙව 22ට ලෙවල් 22ට ඊට ගියාම ගෙතන තිරිසන් වල නෙවෙයි කඩින් මේක අප්ඩේට් කරගන්න ඕන කැරගෙන රොදි මින්ටි කරත් අපි අරගෙන මේව ටිකක්වත් ඉගෙන ගමු පිම්පි අමු වේ ඊටට මට අරන් ගන්න වෙලාව ටුටි ගන්න ඩොක්ටර් ලෙවල් එකට මේකට ඔලියක් මැච් එකක් කියන්න බෝල තල්ලු කරන එක නේද තල්ලුනේ ඇදලා ගන්න එක හිහි How nice to see you, my young friend. Hello. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronin's little lesson in charms class, Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Okay. I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Gemak. All in the wrist. Make it. Unmake it. That was one for the ages. Akio. I guess Nothing to it. I've seen worse. Akio. Hari pugi yang baru. Dengung dia yang harga ini. Asu, hai. I'll let you have that one. Tie game. At least you didn't beat me. Aduh, tie dia. Aduh, lah, orang ini ada bela nih. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Dia. Aduh. Another area the line so. Try to beat that. That was one for the ages. Akio. All in the wrist. Lucky shot. Ari.
Nothing to it. Not bad. Not bad. Well done. You beat me. Bit of good luck, that's all. 10 points to Gryffindor. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. XP aneh by dia. Masa ni kanda dia tiga balan. Masa tikku. Baru ini dia den. Hihi. Body gitu.
Ja pitää mä. සමාවන්න ඔයාලට මේන් මිෂන් එක ගහන්න පුළුවන් නේද? Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Not sure. මොකුත් හම්බුන්නේ බත් ටිකක් බෙදාගෙන ආවා. I thought my owl might pique you. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. There they are, up ahead. I'll let you lead. The wizards will be defeated. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for Oi, blood. jakin näin meikä tuli. This is going well. We make a good team. We do at that. Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. Once again, we could fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose. Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. Miten muka te varattiin? Could do with a nice mushroom. We're making quick progress. Juu, niinkään paartelen nää oikein niinkään mä. I've been at this for hours. For better or for worse, we're in.
moment. All This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. It was nothing. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Unge speed ತಿಂದೊಂದು ಅವಿಲಾಗಡು. ಜಾಸ. What about very loud? You do that! I will make you pay. Levioso! Go! Incendio! Fringo! How many Ranrock loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Levioso! Wingardium Leviosa! Leviosa! It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Quietly now. Reparo. Hein? Vivement guide. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Vivono la me. Incendio. ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಜಿಯಾಗಿ ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ തിരുവനന്തപുരം പഴയ കണ്ട് തിരുവനന്തപുരം പഴയ മികത്തി മുതലെത്തിയുണ്ടോ Incendio. We've still not seen a single rune symbol.
I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? We must. How nice of you to stop by. Ranrock will be no! I won't rest. Dead. You call that smell? Rather unwise. We're not finished yet. It's almost as if they requested. We certainly cleared the room. Don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Incendio! A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wingardium Leviosa. Incendio. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Wasn't expecting that. යාර පැති උනට ගණ්ඩක් තිබ්බද කොහෙද? What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Revelio. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Revelio.
You got me this. කොතන උඩ කරබන් ඒ කෙනෙකුයි. අතන උඩින් යන්න තැනක් නෑ නේද? එළම තන හෙට දෙට්ට. Incendio! Ko Sebastian. Abi. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganhawk was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. ඒකද එළමෙලම අවුලන්නේ මේ මාත් එකයි ඩියර කරන්න බැලුවේ මේ මිෂන් එකෙන් පස්සේ කලින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තින් අයියෝ බලන්නකෝ ඉතින් And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. මිෂන් එක ඉවරයිනේ. අපි ඊළඟ දවසේ ගාමුනේ මට දැන් අර ටික පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ඌ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඒකෙත් බෝලයක් කියනවා. නෑ නෑ මම අනිත් එක දාගත්තා. අරක එල්ලෙඩ එක අයින් කරාම. අද ස්කෝල්ට කියන්නේ එල්ලෙඩ එක දාන්න යන්න බෑ. හිහි. හරිනේ ඉතින් මේක දාන් ගියේ ඒ අතෙන්ට ගිහලා නාත්තම් අපේ රූම් එකට
හරි. අරුව තන පැටිය ගහයි. තව වෙලාව තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒකට. අඩුවනේ පැටිය ගහලා. යහෝ. නේ? Aduh, වැරදිලා යදුනේ. තමයින්ට රත්තරනේ. බලන්න මොක්කුද ගහලා තියෙන්නේ මේල්. මේල් දෙන්නේ නැරලා තියෙන්නේ මේ වදපන්කෝ. හරි හරි හරුණක් කන්න දාලා යන්නේ අදත්. කන්න දාලා ඉවරයක් කළා යා. ඊළඟ දවසේ දුකට එන්න කන්න අනේ මේ රෙද්දි බටන් එකට ඇයි බං ඒකම දෙන්නේ වෙන බටන් එකට දාගෙන වෙයිද දන්නේ ඒක. පෝෂන් තියනද තියන්න හෙල්ත් පෝෂන් නම් තියෙනවා අනිත් ඒවා යූස් කරලා නැහැ වැඩි. මුළුවේ කුරුල්ලෝ ඉතම ගන්නේ නැහැ නේද කන්න. අර ගෙම්බහෙන් බග් ගාලා එකකට ඇටලා දානවා. කොහෙද සමන්නුනේ? වැඩි වන්නේ තිබ්බේ. ඔව්. හරි. මෙතන ඔක්කොම හරි කියලා. හරි. පෝෂන් අමුතු දුන්නා. පෝෂන් එකක් තැදෙන්න දාලා ඊයේ වගේ. රෙඩි ගත්තා. රෙඩි ගත්තා. අරුන්ට ඉඩ කන්න දැම්ම අපි ගියා. කණ්ඩෙන්න මට හෙම් බාව වෙනගෙන මට කණ්ඩේ පාද
එක ගේම් එකක් මැෂින්ද? නෑ නේ හරිනේ ඔක්කොම. හරි. අපිට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා ආයි කාලා බිල පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි යමු ඒකට. Fine. ආලුල් මෙතනින් ඉන්න පුළුවන්. එන්න. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. කොබාන පැයක් ගාලා තියෙනවා මට ඒක බලන්න අවුතුණා. සේව් කරලා. පැය 18යි. එළම. ඉෂෙන්න. මාත් ගිහිල්ලා එන්න. ආයේ හෙට මොකක් ගායිද දන්නේ නැහැ. ෂුවර් නෑ අදත්. ඔහේ නැගිට්ට ගමන් මම දැම්මේ. කිහි. අල්ලා බලමු හෙට මම අද දාන්න ඕනේ අරක ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්නනේ. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න දාලා ඔනිදාගමු. එහෙනම් හෙට සෙට්ටම්. thank you එහෙනම් සප් එක දුන්න ඔක්කොට ආයේ හෙට සෙට්ටම්. bye. good night fury හෙට සෙට්ටම්.